sir. Sridhar sir? Sridhar sir? Good morning, sir. Sir, good morning, sir. Good morning. Meeke call chestam Just Okay. later. Yes, sir. Satish sir call chesta sir. Call chesa నేను. Start చేస్తారా రవీందర్ సార్? చేద్దాం సార్. ఒకసారి మన రాజేందర్ సార్కి ఒకసారి కాల్ చేద్దాం. ఓకే 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 సార్. Good morning to all. Good morning, Last sir. class we discussed about exercise number 1, all problems. I hope that all problems you can solve it easily. And today we discuss about all problems of exercise number 2. That is today is a very very important session for mensuration. So yesterday, that is exercise number 1, all problems only depend on one object only, that which are cylinder, cone, sphere, curved surface area or lateral surface area or volume. But here in this exercise, all problems here combination of two objects. అంటే ఈ సెషన్ లో ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా 2 ఆబ్జెక్ట్ల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్. నౌ we go to next first problem, that is a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of the same diameter. Now first of all read the question point to point. First మనము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ని ఫుల్ స్టాప్ వరకు చదవండి, రీడ్ చేయండి. చూడండి, ఏ టాయ్ అంటే ఒక ఆట వస్తువు, ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కోన్ mounted on a hemisphere of the same diameter. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిల్లలు ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను. చూడండి ఇక్కడ పిల్లలు, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్స్ అ కోన్ షేప్డ్ ఆబ్జెక్ట్. Yes, sir. అర్థమైతే పిల్లలు? నౌ ఇట్ ఈస్ అ హెమిస్పియర్. పిల్లలు చూడండి, ఇక్కడ హెమిస్పియర్. Yes, sir. Now cone is mounted on hemisphere which has the same diameter. పిల్లలు
Now cone, hemisphere, same diameters. ఓకేనా? మనం ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి అనేది కావాలి చూడండి పిల్లలు. Now a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of the same diameter. The diameter of the base and the height of the cone are 6 centimeter and 4 centimeter respectively. చూడండి పిల్లలు, ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ యానిమేషన్ చూడండి ఒకసారి. It is a hemisphere, it's a cone. Now cone mounted on the hemisphere. చూడండి పిల్లలు, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. Cone mounted on hemisphere. Now observe the object. Now red color part is a cone and a blue is a hemisphere. Cone mounted on hemisphere with the same diameter. Now first of all we draw the figure. What is given? Cone, diameter, radius. Cone, and the cone is mounted on hemisphere. Now చూడండి పిల్లలు, it is a height, it is a radius And the height. AB L. Now given diameter of hemisphere and cone. Diameter of hemisphere and cone is 6 centimeter. Yes, 6 centimeter. And what is the radius of hemisphere? 3, sir. D by 2. D by 2 means 6 by 2 is equal 3 centimeter. 3 centimeter. What is the radius of cone? 3 centimeters. 3 centimeters, sir. Very good. Now 3 centimeter radius of cone and hemisphere. Why? Because hemisphere and cone, these are same bases. That's why we get the radius same of hemisphere and cone. Yes. And next, height of the cone. Height of the cone is 4 centimeters. 4 centimeter. నా ఇప్పుడు చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ మనం డ్రా చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనం ఇచ్చినటువంటి మెజర్మెంట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. తర్వాత ఏం కావాలి? నెక్స్ట్ చూడండి, డిటర్మైన్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద టాయ్. డిటర్మైన్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద టాయ్. మరి సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఏమేమి కనుక్కోవాలి? ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి పిల్లలు, నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి చూపిస్తాను చూడండి. నానా ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు, ఒక్కసారి 1 minute వెయిట్ చూడండి. ఇక్కడ ఈ టాయ్ ఏనా, ఈ టాయ్ లో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద టాయ్. ఈ టాయ్ యొక్క ఈ ఆట వస్తువు యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. అంటే ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్ కనుక్కోవాలి. తర్వాత హెమిస్పియర్ చూడండి, ఇక్కడ హెమిస్పిరికల్ కదా షేప్, దీని యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ మనము ఈ కోన్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోకూడదు. ఎందుకంటే నౌ బేస్ ఆఫ్ కోన్ అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్, సర్క్యులర్ ఫేస్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్, దీస్ ఆర్ కంబైన్డ్ టుగెదర్ విత్ సేమ్ బేస్. ఇలా కలిసిపోయినామా. కాబట్టి మనం ఏం కనుక్కోవాలి? సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ అంటే సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్ కనుక్కోవాలి. తర్వాత సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ కనుక్కోవాలి. ఎస్. సో నౌ
Now, surface area of the toy is equal CSA of the cone. CSA of the cone plus CSA of hemisphere. ఫస్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి అనేది ఫస్ట్ గమనించాలమ్మా. ఫస్ట్ we identify that which are using formulas of three-dimensional figures. ఈ కోన్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోన్నా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోన్నా, లేకుంటే వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలన్నది ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఈ టాయ్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి కాబట్టి కోన్ షేప్ లో ఒకటి ఉంది, తర్వాత హెమిస్పియర్కల్ షేప్ లో ఒకటి ఉంది కనుక రెండు ఉన్నాయి కనుక ఈ యొక్క కోన్ పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి సిఎస్ఏ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ మీ చూడండి, వీడియోలో చూడండి, సిఎస్ఏ కనుక్కోవాలి, తర్వాత సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ కనుక్కోవాలి. నౌ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్? PyRL. చూడండి, రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా. PyRL కనుక్కోవాలి. PyRL ప్లస్ 2πr². వెరీ గుడ్. నౌ pi is, we know pi value. R means radius of cone and L is a slant height of the cone, but not given L measurement, that is slant height not given. So now wait, we know the values are pi value we know, and R value is given, and L is not given, and 2, and pi is we know that one 22/7 or 3.14, and R means radius of this hemisphere. So we don't know value of slant height, that is L. So now we are going to find the slant height of the cone. Now how to find the slant height? Now here is a pi or these are common. Pythagoras. Now we take yes Nana. Pi r is a common in both terms. Okay, pi r take common. After we get pi r of L plus 2r. Now we don't know value of measurement, that is L. Now find the value of L by Pythagoras theorem. Yes, BC square is equal AB square plus AC square. Square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides. Now substitute the measurements, and BC square is not given. It is slant height L square, AB square 3 square, BAC square, AC is a height, it is a 4 square. Okay, sorry, it's not a, okay, ఇక్కడ square valadamma. Okay, L square is equal 9 plus 16. Now L square is equal 25, and L is equal square root of 25. We get 5. Okay, now substitute the all measurements in that final formula. Now pi is 22/7, but here is already mentioned, use pi is equal 3.14. మీకు ప్రాబ్లంలో గనక పై ఇజ్ ఈక్వల్ 3.14 అని ఇవ్వకుంటే మీరు ఆల్వేస్ వి యూజ్ పై ఇజ్ ఈక్వల్ 22/7. if the given value pi is equal 3.14, we use only 3.14. If not given, the pi is value always take as 22/7. It is given, use the pi is equal 3.14. That's why I am writing, instead of 22/7, I am writing here is a 3.14. And R is a cone, radius of the cone here. Now here is R, same radius, that is a 3 centimeter. L is a 5 centimeter plus 2 into 3 centimeter. Now here is
3.14 into 3 centimeter into 5 centimeter plus 6 centimeter. Now 9.4 centimeter, 42 centimeter into 5 plus 6, 11 centimeter. Now after multiplication, 103.62 centimeter square. It is a surface area of the given toy. Okay, na? Surface area of the toy is equal 103.62 centimeters square. Yes, okay. Now we are going to next second problem. Second problem, Sir, sir. Okay, మీ వీడియో స్పాట్లైట్ చేసుకోండి. okay, sorry. వ్యూయర్స్ వీడియో వస్తుంది. ఒకసారి మీ వీడియో స్పాట్లైట్ చేసుకుంటే మీరే వస్తుంది. Sir, spotlight రావట్లేదా? Wait, sir. మీకు రావట్లే అంటే Okay. రైట్ క్లిక్ చేయండి. దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే స్పాట్లైట్ వస్తుంది. Okay, okay. రైట్. Okay, sir. ఓకే. Okay, sorry. Now పిల్లలు ఒక్కసారి ప్రాబ్లం మనం చదవాలమ్మా. చూడండి ఒకసారి. A solid is in the form of right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at the other end. ఇక్కడ వరకు చదవండి ఫస్ట్. ఏ సాలిడ్ అంటే ఒక ఘన పరిమాణం గలటువంటి ఒక ఘన పదార్థం కడి. చూడండి, ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్, రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ అండ్ విత్ ఏ హెమిస్పియర్ ఎట్ వన్ ఎండ్. హెమిస్పియర్ అనేది ఒక ఎండ్ ఉన్నది. తర్వాత అనదర్ ఎండ్ ఇస్ కోన్ షేప్డ్ ఆబ్జెక్ట్. మీకు ఆబ్జెక్ట్ అప్పుడుతుందా ఒక్కసారి చూద్దాం. మళ్ళీ ఒకసారి నేను స్క్రీన్ షాట్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. స్క్రీన్ షాట్ ఒక్కసారి చూడండి పిల్లలు. సిలిండ్రికల్ షేప్, ఇది సిలిండ్రికల్ షేప్. వన్ ఎండ్ ఈజ్ అ హెమిస్పెరికల్ and another end is a cone. Now like bullet or rocket. Yes, అర్థం పిల్లలు? Yes sir. ఓకే. నా దీని యొక్క ఏం కనుక్కోమంటాను అనేది కావాలి ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్. అంటే లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియానా లేకుంటే వాల్యూమ్ అని కూడా. సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్ కనుక్కోవాలి, సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ కనుక్కోవాలి, సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ కనుక్కోవాలి. చూడండి ఓకే. మీరు ఈ వీడియో ఈ క్లాస్ విన్న తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి ఎనీ ప్రాబ్లం మీరు చేయవచ్చమ్మా. పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు మీరు, నో డౌట్. నౌ నెక్స్ట్ పిల్లలు, హెమిస్పియర్, సార్ కోన్. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా? అప్పుడుతుందా? క్లియర్? ఎస్. మళ్ళీ ఏంటమ్మా? చూడమ్మా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. సిలిండ్రికల్ షేప్, హెమిస్పియర్, కోన్. Yes sir. Yes. Yes sir. Yes. Now read the question once again. A solid is in the form of a right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at another end. అంటే సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సాలిడ్ కి ఒక ఎండ్, ఒక చివర హెమిస్పియర్ ఉంది, ఒక చివర కోనికల్ షేప్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. నౌ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద కామన్ బేస్. చూడండి ఇక్కడ. నౌ హెమిస్పియర్ అండ్ సిలిండర్
and cone. These three objects are having common base. It means common radius, common diameter. The radius of the common base is 8 centimeter. Now, what is the radius of the cone? 4 centimeters. 4 centimeters. 4 centimeter. sir. 4 Eight, centimeter. sir. Eight, 8 sir. centimeter. It is not diameter. Dear Radius. student, observe. It is a radius. The radius of the common base. Radius and mention chesandamma. Not given diameter. It is right as a radius. Is mentioned. The radius of the common base is 8 centimeter. If is given as a diameter, we find the radius of that objects. Now radius of the three objects. Radius of the cone is 8 centimeter. Radius of the cylinder also 8 centimeter. Radius of the hemisphere also 8 centimeter. Now and next base is 8 centimeter and heights of the cylindrical portion and conical portions. Cylindrical portion అంటే ఏందమ్మా cylindrical shape లో ఉన్నటువంటి portion and conical portion. Conical అంటే ఏంది cone shape లో ఉన్నటువంటి portion are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. And, what is the height of cylindrical portion? What is the height of cylindrical portion? 10 10 centimeters. centimeters. 10 centimeter. Very good. What is the height of conical shape? 6 centimeters. Now, what is the height of hemisphere? 8 centimeter. వెరీ గుడ్ 8 సెంటీమీటర్ 8 సెంటీమీటర్ సార్ దీనికి హైట్ లేదు అనుకుంటారు హైట్ ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ 3D ఆబ్జెక్ట్ లో ఇక్కడ బాటమ్ లో ఉంది కామా హెమిస్పియర్ రేడియస్ హైట్ అవుతుంది దీనికి నా పిల్లలు డ్రా చేయండి ఒకసారి ఇది ఆబ్జెక్ట్ మీకు చూపించాను మనం ఎగ్జామ్ లో డ్రా చేసేటప్పుడు ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి నా 8 సెంటీమీటర్ 8 సెంటీమీటర్ and a hemisphere and another end is a cone. Now height is a 10 centimeter. Now first of all draw the diagram neat fair diagram giyalama draw cheyali చేసిన తర్వాత మెజర్మెంట్స్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి తర్వాత which are given after drawing the figure and mark the given measurements. Now we are going to solve the problem and given radius of cylinder cone circle, it is a circle means hemisphere is 8 centimeter. It's a wrong entered circular mentioned as a you rewrite as a hemisphere. Now height of the cylinder, radius of cylinder cone circle is 8 centimeter, height of the cylinder is 10 centimeter and height of the cone is 6 centimeter. Next, what is our task or question? Find the total surface area of the solid. అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాని కనుక్కోవాలి బట్ సార్ ఇక్కడ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇచ్చింది కాబట్టి మరి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలన్నా అంటే కోన్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి సిలిండర్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి హెమిస్ఫియర్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి అనేది కొందరికి డౌట్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఒకసారి మీరు వీడియోలో చూడండి చిన్న వీడియోలో చూడండి ఇక్కడ మీరు తెలిసిపోతుంది మనకు ఇక్కడ కోన్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోకూడదు ఇక్కడ టాప్ బేస్ ఆఫ్ ద కోన్ అండ్ టాప్ ఫేస్ ఆఫ్ cylinder is joined, so don't need of total surface area of cone and another end also is a combined joined by top face circular face of hemisphere.
So now surface area of the solid is CSA of cylinder, CSA of cylinder, and CSA of the cone, and CSA of the hemisphere. So now we write the suitable formulas of cylinder and cone and hemisphere. Now CSA of cylinder is, what is the formula? Pi RH. CSA of cone is pi RL. CSA of CSA of the hemisphere is 2 pi r square. 2 pi r square. So now that measurement are available here. All measurements are available here. For example, first of all, check the measurements. 2 pi is use 22 by 7 or 3.14 pi, and r is the radius of the cone. Radius of the cone already given, and L is the slant height of the cone. It is not given. Now 2 pi r square. So we don't know about the value of slant height. So now we are going to find the slant height of the hemisphere. Now, and before going that, we take a common, that is a pi r. After taking pi r terms common, we get a pi r of 2h plus L plus r. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ లో పై వచ్చి 2 పై ఆర్ వచ్చింది కనుక 2h మిగులుతుంది. సెకండ్ టర్మ్ లో పై ఆర్ ఎల్ కాబట్టి పై ఆర్ వచ్చింది ఎల్ మిగులుతుంది. అండ్ ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్ చూడండి పై ఆర్ వచ్చిందమ్మా, పై ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత మిగిలాలి? 2r. Yes, 2r. Yes, wrong entered. Sorry, 2r రావాలమ్మా. Yes. Now first of all find the L. Length L 10. ఓకే, ఇక్కడ 2r రావాలమ్మా. 2r రావాలి. ఒక్కసారి నేను రాస్తున్నా చూడండి. 2r రావాలి ఇక్కడ. 2r ఇక్కడ 2r రావాలి. Now next. Oh, sorry. Wait. It's 2r. ఇక్కడ కూడా 2r రావాలి. Yes. Is it disappear? Wait. Okay. 2r. Here is a 2r. Yes. Okay. Is it visible? And next 3.14 into 8 centimeter, and 2h. 2 into h. H is a 10 centimeter. Yes, 10 centimeter here. And L also we get a 10 centimeter, and 2r, 2 into 8 centimeter. And next 3.14 into 8. Next, here is a 20 centimeter. Here is a 10 centimeter. Next, here is a 16 centimeter. Next, 3.14 into 1.4, 3.14 into 8. 25.12. 25.12. Yes? Sir. Is it correct? Is it correct? Yes, Now, sir. 3.14 into 8. 25.12. And next 20 plus 10, 30. 30 plus 40, 46. Now multiplied
25.14 into 46. The answer is 1155. One, okay. 1.252 centimeter square. Yes, this is a answer for surface area of the solid. Okay, Nana? Ardhamainda? Yes, sir. Yes. And next, yes, next one. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to end each to stuck to each of its ends. ఒక్కసారి చదవండి పిల్లలు, ఒక్కసారి చూద్దాం. మెడిసిన్ క్యాప్సల్స్. మీకు మెడిసిన్ క్యాప్సూల్ తెలుసామా? మందు బిళ్ళ అంటే మనం ఇది మన లోకల్ ప్రాంతీయ భాషలో మాట్లాడాలంటే గొట్టం గోలి అంటారు చూడవా? Yes, sir. Yes, sir. ఇగో ఇలా ఉంటుంది. ఒక్కసారి చూడండి ఆ గొట్టం గోలి ఎలా ఉంటుంది, క్యాప్సూల్ ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడమ్మా. ఇగో Yes, sir. ఎస్, ఈ గొట్టం గోలి చూడండి. ఇక్కడ ఈ క్యాప్సూల్ లో ఇగో వన్ హెమిస్పియర్, another hemisphere, and it is a cylindrical portion. Yes. Yes, sir. Now, okay. Now, పిల్లలు చూడండి ఇక్కడ. Now, cylindrical portion వచ్చింది. Next, and one end is a hemispherical, and another end also hemisphere. It is a medicine capsule. And now in this capsule, three objects are here. One is another end. One end is a hemisphere, another end is a hemisphere, and middle portion is a cylindrical portion. Now it is formed as a capsule. Now in this capsule, which shapes, which 3D objects are here? Observe. Medicine capsule here. Okay. Now two hemispheres and one cylindrical portion. Now observe the screen. Now what is given? The length of the capsule is 14 millimeters, and thickness of capsule is 5 mm. అంటే 5 millimeters నేమ. మరి ఏం కనుక్కోవాలి యాక్చువల్గా అంటే ఫైండ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా. అంటే ఈ క్యాప్సూల్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియాని కనుక్కోవాలి. అండ్ what is given? Length of the capsule is 14. Thickness is 5 mm. Now radius of a hemisphere is thickness means it is a diameter of a hemisphere or cylindrical portion. Okay, thickness అనేది హెమిస్పియర్ యొక్క డయామీటర్ అవుతుంది. Now radius of hemisphere is 5/2. It is 2.5 mm. Next, radius of cylindrical portion also 2.5 mm. Now
height or length of cylindrical portion is పిల్లలు ఒక్కసారి చూడండి పిల్లలు, height or length of cylindrical portion ఎంత అవుతుందమ్మా చెప్తారా? 9 mm, sir. 9 mm. ఎందుకు అయిందంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి పిల్లలు, ఇక మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క హైట్ ఇక్కడ రేడియస్ అవుతుంది కదా, ఈ పార్ట్ రేడియస్ అవుతుంది, తర్వాత ఈ పార్ట్ కూడా రేడియస్ అవుతుంది. అంటే హెమిస్ఫియర్ యొక్క రేడియస్ అవుతుంది కనుక రేడియస్ 2.5 అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్యాప్సల్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఆల్సో 2.5 రేడియస్ 2.5 రేడియస్ కదా, 2.5 total 5. So now we subtract them from 14 centimeter length of capsule 5 mm. We get the length or height of a cylindrical portion is 14 mm minus 5 mm is equal 9 mm. Yes. Next one here. Now surface area of the capsule is what is that? CSA of cylinder and 2 of CSA of the hemisphere. 2 of CSA of the hemisphere. అంటే మనము ఈ సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ లో ఉన్నటువంటి సిఎస్ఏ కనుక్కోవాలి. తర్వాత 2 హెమిస్పియర్స్ ఉన్నాయి కమ్మా, ఈ 2 హెమిస్పియర్స్ లో ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే మనం ఇక్కడ సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే 2 సైడ్ లో ఉన్నటువంటి కూడా రెండు హెమిస్పియర్లు కూడా ఈక్వల్ సిఎస్ఏ ఉంటాయి కాబట్టి నౌ సిఎస్ఏ ఆఫ్ cylindrical portion plus 2 of CSA of the hemisphere. Next, what is the CSA of cylinder? 2 pi RH plus 2 of 2 pi r square. CSA of the hemisphere is a 2 pi r square. It is a 2 already is there. 2 of 2 pi r square. Now take common 2 pi r h plus 2 r. Now substitute the all values. Now 2 into 22 by 7 into 2.5 mm of H. H is a cylindrical portion H, that is a 9 mm plus 2 of R. R is a 2.5 mm. But here is we not used, that is a pi is equal 3.14. Here is it's not given, so that's why I am using 22 by 7 and 22 by 7 into 5 mm. 5 mm means 2 into 2.5 is a 5 and 5 mm plus 2 of 2.5 is a 5 mm. Now 22 by 7 into 5 mm into 9 mm plus 5 mm. Now 22 by 7, next step 22 by 7 into 5 mm into 14 mm. After cancelling, simplifying, 7 ones are 7 twos are and 5 into 2 is a 10. 10 into 22 is a 220 mm square mm. But in textbook it is not correct the answers, but if you use 3.14 we get the correct answer. But here is not given pi value, that's why I am taking pi is equal 22 by 7. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ లో ఈ 220 mm స్క్వేర్ లేదు, 198 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంది. అంటే అది ఎట్లా వచ్చింది సార్ అంటే అక్కడ 3.14 ఉపయోగిస్తే మనకు వచ్చింది. సార్ మరి ఇలా రెండు ఆన్సర్స్ అయితే మేము ఎగ్జామ్ లో ఏది రాయాలి సార్, ఏది యూజ్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ నాట్ గివెన్ పై వాల్యూ ఈజ్ 3.14 always we use 22 by 7.
3 అంటే పై వాల్యూ 3.14 అని ఇవ్వకుంటే 3.14 అని యూజ్ చేయండి అని ఇవ్వకుంటే మనము 22/7 ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. పిల్లలు అర్థమైంది అనుకుంటా క్లియర్ గా. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Next, fourth problem. 2 cubes, each of volume 64 centimeter cube. 2 cubes, రెండు cubes నేమా. Each of volume 64 centimeter cube are joined end to end together. ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ చదవండి, ఫుల్ స్టాప్ వరకు చదవండి. రీడ్ అప్ టు ఫుల్ స్టాప్. 2 క్యూబ్స్ అనగానే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి 2 క్యూబ్స్. ఒకసారి క్యూబ్స్ చూద్దాం. మీకు అవపడుతుంది అనుకుంటా. బహుశా నేను ఒకసారి స్క్రీన్ స్టాప్ చేస్తాను. ఓకే ఒక్కసారి చూడమ్మా. ఇక 2 క్యూబ్స్, ఇవి 2 క్యూబ్స్ అమ్మా. అవపడుతున్నాయమ్మా క్లియర్? ఈ 2 క్యూబ్స్ చూడండి, రెండు జాయిన్ చేస్తున్నాయి ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే వాట్ యు గెట్? Cuboid shape. Cuboid, sir. Cuboid, sir. Not rectangle, nana. Cuboid shape. Cuboid, sir. 3-dimensional shape. Okay, nana. Yes. Okay. Now observe the screen. Now it is a 1 cube and another cube. These 2 cubes joined together end to end. Yes. Okay. Now once again watch the screen. 2 cubes joined together end to end. Yes. Observe the screen. These 2 cubes are joined end to end. These 2 cubes, after joining end to end, we get a resulting cube is cuboidal shape. Now volume of each cube. What is given? Volume of each cube is a 64 centimeter cube. Volume of the cube is a 64 centimeter cube. Okay. Now volume of the cube is a S cube, side cube. And S cube is equal 64 centimeter cube. Taking cube root on both sides, not square root. Taking cube root on both sides. Cubic root of S cube, cubic root of 64 centimeter cube. S is equal 4 to the power. cubic root of 4 into 4 into 4 centimeter cube. We get S is equal 4 centimeter. It is a side of the 1 cube. Now side of each cube is 4 centimeter. What is our task? Find the surface area of the resulting cube. Surface area కనుక్కోవాలమ్మా. సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఈ రెండు జాయిన్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి రిజల్టింగ్ క్యూబాయిడ్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. నా సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఇది క్యూబాయిడికల్ షేప్ కనుక నా measurements resulting cuboid after joined 2 cubes end to end. Now length of the cuboid is 8 centimeter. How to get the 8 centimeter? Each side we get 4 centimeter. Each side of the cube is 4 centimeter.
and red color cube is 4 centimeter, and green color side is 4 centimeter. These together join end to end. After joining, we get a cubical shape. That length is 8 centimeter. And next, breadth is 4 centimeter, and height is 4 centimeter. Next, now we are going to find the surface area of the cuboid. What is the formula of surface area of total surface area of cuboid? 2h into L plus 2 B. into L. 2 into LH plus BH plus HH. Yes, 2 of LB plus BH plus LH. ఓకే అమ్మా, మనం ఇంతకుముందు ఒక అమ్మాయి చెప్పింది 2H of L plus B అని చెప్పిందమ్మా. అక్కడ అది లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అవుతుందమ్మా. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి 6 ఫేసెస్ తీసుకోవాలి కనుక ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. TSC of cuboid is 2 of LB plus BH plus LH. Now substitute the all measurements. 2 of L is 8 centimeter, B 4 centimeter, red color or given, and next B 4 centimeter, and H also 4 centimeter, and next L is 8 centimeter, H is 4 centimeter. Next 2 of ఇలా రాసుకోవాలమ్మా. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రాసుకోవాలి, సర్క్యులర్ బ్రాకెట్ రాసుకోవాలమ్మా. అప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది. 2 of 32 centimeter square, 16 centimeter square, 32 centimeter square. Next 2 of 80 centimeter square, and 160 centimeter square. 160 centimeter square. The total surface area here is not given total surface area, but he asking that surface area of the resulting cube. And sir, surface area of the పిల్లలు క్యూబా సార్? క్యూబ్ కదమ్మా, క్యూబాయిడ్ కదా. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చూడమ్మా. సార్ క్వశ్చన్ లో సర్ఫేస్ ఏరియా అని ఇచ్చారు కదా సార్. ఎస్, అది అడుగుతుందమ్మా. మనకు సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నప్పుడు ఏ ఫార్ములా ఉపయోగించాలి అనేది మనకు డౌట్ వస్తుంది పిల్లలు. మంచి క్వశ్చన్ వేశారమ్మా. ఇంకా ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఫైండ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రిజల్టింగ్ క్యూబాయిడ్ అన్నాడు కదా. సరే, క్యూబాయిడ్ అన్నప్పుడు మరి ఎల్ఎస్ఏ తీసుకోవాలన్నా టిఎస్ఏ తీసుకోవాలన్నది మీ క్వశ్చన్. సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నప్పుడు అది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాని తీసుకోవాలి అంటే మొత్తం అన్నట్టు కదా, అర్థమైందమ్మా. సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నప్పుడు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాని తీసుకోవాలి, అది మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా అవుతుంది. అంటే పర్టికులర్ గా లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నప్పుడు లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకోవాలి. సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నప్పుడు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకోవాలి. అంటే ఆ క్యూబాయిడ్ షేప్ యొక్క మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకోవాలి. అంటే మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా అవుతుంది, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఒక అబ్బాయి అడిగాడు, క్యూబ్ అని అడిగాడు. ఇది క్యూబ్ కాదన్నా, క్యూబాయిడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ రెండు క్యూబ్స్ ని జాయిన్ చేసినప్పుడు క్యూబాయిడ్ షేప్ వచ్చింది. కాబట్టి క్యూబాయిడ్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియానే కనుక్కోవాలి. ఎస్, అర్థమైందా పిల్లలు? Yes? Sir. Yes, sir. Okay. Next, we are going to next problem. That is fifth one. Okay, sir. Fifth one ready? ఇది మీరు చేయవచ్చు, ఈజీగా చేయవచ్చమ్మా. A storage tank consists of a circular cylinder with a hemisphere stuck on either end. అంటే రెండు వైపులా కూడా మనకు ట్యాంక్ ఉంటుంది కదమ్మా, స్టోరేజ్ ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఈ ట్యాంక్ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది, మనకు ఉంటాయి కదమ్మా. వాటర్ ట్యాంక్ అనేది ఈ సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ లో ఉండి రెండు హెమిస్ఫియర్, ఇంతకుముందు మనం క్యాప్సల్ యొక్క షేప్ చూసాం కదా, సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి కదా పిల్లలు, చూడండి కదా, సిలిండ్రికల్ పోర్షన్, 2 హెమిస్ఫియర్స్. చూడండి, ఈ హెమిస్ఫియరికల్ పోర్షన్ లో రెండు ఎండ్ 2 ఎండ్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి, సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ కి 2 ఎండ్స్ హెమిస్ఫియర్ పోర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా పిల్లలు? అయితే ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి చూడండి,
if the external diameter ఎందుకు ఇచ్చాడో ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఓకే, ఈ external diameter of the cylinder be 1.4 meter and its length be 8 meter, then find the cost of the painting it on the outside at the rate of 20 rupees per meter square. అంటే దీని యొక్క ఈ ట్యాంక్ కి కలరింగ్ చేయడానికి, పెయింటింగ్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని టాస్క్. ఓకేనా, మనకు ముందు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అది. మరి దీనికి పెయింటింగ్ వేయాలంటే మనకు లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలి. దేని లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి అంటే సిలిండర్ యొక్క లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి, హెమిస్ఫియర్ యొక్క లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. అంటే హెమిస్ఫియర్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఎస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ అనదర్ అండ్ ఆల్సో హెమిస్ఫియర్. దీని యొక్క సిఎస్ఏ కూడా కనుక్కోవాలి. అంటే సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్, సిఎస్ఏ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ అండ్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ అనదర్ అండ్ నానా ఇక్కడ ఎల్ఎస్ఏ గానన్నా, ఎల్ఎస్ఏ అన్న కూడా ఇక్కడ ఈ ఫేసెస్ అన్ని కూడా కర్వ్డ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా రాలే. ఓన్లీ క్యూబాయిడ్ కి మాత్రమే లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని తీసుకోవాలమ్మా. నా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ ట్యాంక్ ఇలా ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ట్యాంక్ వాటర్ ట్యాంక్ మూవ్ అవుతుందమ్మా. ఈ వాటర్ ట్యాంక్ ని పక్కకు తీసుకెళ్ళినాం మనం. ఓకేనా, రైట్. నా ఈ వాటర్ ట్యాంక్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ అన్నాడు. ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఎందుకు ఇచ్చింది సార్? ఒక డౌట్ మనకు. ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఎందుకు ఇచ్చిందంటే ఒకవేళ కనుక ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఇవ్వకుండే ఒకవేళ మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇంటర్నల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఒకవేళ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి పిల్లలు, మీకు అవపడుతుంది కూడా. మనము ఇది సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఈ లోపల ఇంటర్నల్ గా ఇచ్చిన అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 సెంటీమీటర్ ఉంది అనుకోండి ఇంటర్నల్ గా. అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఎంత ఉంటుందమ్మా అంటే 5 సెంటీమీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎస్, ఇంటర్నల్ అన్నప్పుడు ఈ లోపల మాత్రమే వస్తామా, ఎక్స్టర్నల్ అన్నప్పుడు ఈ బయటది వస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఎందుకు మెన్షన్ చేసిండు అంటే మనము పెయింటింగ్ వేయవలసింది ఇక్కడ బయట పైన వేయాలి కాబట్టి ఈ ఎక్స్టర్నల్ అని మెన్షన్ చేసిండమ్మా. క్యాచ్ చేయండి మంచిగా పిల్లలు, చాలా విజిబుల్గా ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి, ఇంటర్నల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ వస్తుంది, ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ తీసుకుంటే మనం ఈ బయటది వస్తుంది అన్నట్టు, అండ్ బయట సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుంది. అందుకని మనం పెయింటింగ్ అనేది ఇంటర్నల్ పార్ట్ కాదు చేసేది, ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్కి వేయాలి. కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఇచ్చిండు. ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్. ఎస్, ఓకేనా. ఈ థిక్నెస్ అనేది కొంత ఓకే, ఈ థిక్నెస్ అనేది మనకు ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ థిక్నెస్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది మనకు. ఇక్కడ 2 థిక్నెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఈజ్ less than external diameter. But here in this question external diameter is given. Why? Because we painting the surface area of cylinder. It means outside of the cylindrical portion. That's why it's mentioned as the external diameter. Yes, okay pillalu, okay sir chudi. Okay, now here is diameter. Now radius of the cylinder is 1.4 by 2 meters is equal 0.7 meters. Okay, now next length of the cylinder. Length of the cylinder అన్నాడు. చూడమ్మా పిల్లలు, ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చిండు లెంత్ బి అన్నాడు. చూడండి ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ బి cylinder. Okay, once again, if the external diameter of the cylinder be 1.4 meters and it's అన్నాడు. ఇట్స్ అన్నప్పుడు దేని యొక్క అన్నట్టు సిలిండర్ పోర్షన్ యొక్క అన్నట్టు. సిలిండర్ పోర్షన్ యొక్క లెంత్ 8 మీటర్ అన్నాడు. దెన్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్ అన్నాడు. అంటే దీన్ని పెయింటింగ్ చేయడానికి కాస్ట్ ఎంతో మనం కనుక్కోవాలి. నౌ లెంత్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ 8 మీటర్. ఇట్ మీన్స్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. Next, radius of the hemisphere is
0.7 meters. It's not given. Radius of the hemisphere not given. Why? Because so diameter of diameter, okay, and diameter of cylinder portion and hemisphere portion is both are same. So radius of the hemisphere is a 0.7 meter. Next, here paint of the tank represents surface area of the tank. వినండి, అంటే దాని పెయింట్ వేయాలంటే ఏం కనుక్కోవాలి? దాని సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. అంటే ఈ పెయింట్ అనేది దేన్ని కవర్ చేస్తుంది? సర్ఫేస్ ఏరియాని కవర్ చేస్తే కనుక మనము ఇక్కడ పెయింట్ వేయాలంటే ఇఫ్ ద పెయింట్ ద ట్యాంక్ ఇట్ మీన్స్ surface area of the tank. Now the area of painting tank, area of painting the tank, area of painting the tank is equal to surface area of the tank. Now surface area of the tank is surface area of curved surface area of the cylindrical portion and 2 of CSA of the hemisphere. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయమ్మా, అంటే CSA of the cylinder and 2 hemispheres. Now CSA of the cylinder, what is the formula? 2 pi RH. And CSA of the hemisphere is 2 pi r square. 2 pi r square. Now 2 is already there. 2 pi RH plus 2 and CSA of the hemisphere is 2 pi r square. Now take 2 pi r. 2 pi r is a common, and after taking common term, that is 2 pi r of h plus 2r. Now substitute the values. Now 2 into 22 by 7. Here I used pi is equal 22 by 7. Why? Because it is not given pi is equal 3.14. That's why I am using pi is equal 22 by 7. R is 0.7 meters and h is 8 meters and plus R2 R is 0.7 meters. And next 7 ones are 7 of 0.1 and next 2 into 22 into 2.1 meter into 8 meters and plus 2.2 of 0.7 is 1.4. 1.4 plus 9 meters is 9.4 meters. Now after simplifying we get 41.36 meters square. It is a surface area of the tank. Now we are going to find the cost of the painting. ఇప్పుడు మనం పెయింటింగ్ ఖర్చు కనుక్కోవాలి నానా, పెయింటింగ్ ఖర్చు కనుక్కోవాలి. పెయింటింగ్ ఖర్చు కనుక్కోవాలంటే మనకు ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ మనకు చార్జెస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. Now painting charges are given. Now cost of the painting per meter square is equal 20 rupees. Now cost of the painting per tank, it means 41.36 meter square is equal 41.36 into meter square. 1 meter square is rupees 20. We get 827.20. It means 20 paisa. Now the cost of the painting for the tank is rupees 827.20 and 20 paisa. Yes. Now it is a fifth problem over, and next we are going to sixth problem, and time is over. And sixth problem, seventh problem, eighth problem. These three problems are for homework. ఈ రిమైనింగ్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మీరు హోంవర్క్ చేయండి. ఎస్,
అర్థమైందా పిల్లలు? ఓకే సార్. రిమైనింగ్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మీరు చేయండి. ఇక ఈ రోజు క్లాస్ తర్వాత మీరు మెన్సురేషన్ చాప్టర్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కనుక్కునేటువంటి ప్రయత్నం చేయవచ్చు. ఈజీగా ఉంటుంది, మీరు అన్ని చేయవచ్చు ఈజీగా. మీరు ప్రయత్నం చేయండి. అంటే ఇది 2.1 లో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ 10.3 లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు చేయవచ్చు. యూ కెన్ డూ. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్. పిల్లలు చేస్తారా? చేస్తాం సార్. ఓకే సార్. రైట్. ఓకే, రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మీరు హోంవర్క్ చేయండి. ఏమైనా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేసినా పర్వాలేదు, లేకుంటే మీకు అందులో మెసేజ్ పెట్టినా పర్వాలేదమ్మా, ఇంట్స్ ఇస్తాను. ఒకవేళ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మెసేజ్, ఒకవేళ కనుక నాకు కాల్ చేయకుండా మీకు మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నా అక్కడ ఇది వాట్సాప్ గ్రూప్లో మెసేజ్ చేసుకోండి, మీరు దాని లెక్క ప్రాబ్లం చేయండి. ఓకేనా? Now remaining problems are 6, 7, 8 are for homework to you. Okay, next we will meet next class on tomorrow. Yes. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.